The Commission has adopted a proposal for a European framework to certify high-quality carbon removals. So these are projects that remove carbon from the atmosphere and store it either in soil, in forest or underground for the long term. And the objective is to make sure that we increase and we further deploy carbon removals that we need to achieve climate neutrality by 2050. La Unión Europea está negociando, tras una propuesta de la Comisión Europea, un marco regulatorio para regular los mercados voluntarios de carbono. En este marco, desde el proyecto Life Wellness for Climate, estamos tratando de generar una metodología que contabilice la reducción de emisiones y la capacidad que tienen los humedales para mitigar cambio climático. Estamos en Bruselas para exponer los resultados de nuestro proyecto y sobre todo para que los humedales mediterráneos estén recogidos en estos marcos regulatorios. Muchas veces en Europa se centran más en ecosistemas del norte de Europa como las turberas y los humedales mediterráneos se quedan fuera. Es muy importante que traigamos resultados del proyecto para que estén considerados en estas metodologías. En el marco del cambio climático lo más importante es reducir las emisiones y eso tenemos que llegar a la neutralidad en 2050, pero sabemos que hay una parte de esas emisiones que no van a desaparecer, entonces pueden existir una serie de proyectos para compensar esas emisiones. En este marco, hasta ahora, la mayoría de las metodologías trabajaban sobre ecosistemas forestales. Estamos generando conocimiento científico y práctico de gestión y restauración de humedales para que ese tipo de ecosistemas que tienen una gran importancia en la capacidad que tienen de absorber carbono y reducir emisiones también puedan ser considerados dentro de estas metodologías. En este sentido, consideramos que el Gobierno de España puede apoyar este marco regulatorio para que salga adelante y estos ecosistemas también sean considerados en el mismo. Carbon density in wetlands is really immense. They store more carbon per square meter compared to a forest, and while covering only small pieces of land. So the idea here is that environmental efforts on a small scale, spatially, can have a big impact in terms of climate benefit. So we want to make sure that the carbon that is absorbed and stored and sequestered, it stays there for the long term. Now, the long term can vary depending on different activities, so the specific duration of long-term storage will be defined in the technical certification methodologies. But we look at least 5 or more years for the short term, with an incentive for farmers, foresters, to continue the monitoring of the stored carbon. Nature, of course, can help increasing the stock of carbon, sequestering more carbon, but we also need to be realistic and support farmers to continue these activities. There is a lot of greenwashing, and there is a lot of trust in the market about what is high quality carbon removals, whether this project can really reduce emissions and absorb carbon from the atmosphere. So the Commission steps into this area to set up a standardized a European standard, which has the credibility of the European Union, to promote the trust in carbon removals and therefore support project developers to improve the environment and increase the sequestration of carbon. So wetlands are a very important ecosystem that has a key role for reducing emission, absorbing carbon, but also for other ecosystem services like retaining water, provide nutrients, and provide sustainable development. So it's clearly one activity, one project, one ecosystem that is very much at risk, and we want to support it by also carbon removal certification. Proyecto financiado con el apoyo económico del Programa LIFE de la Unión Europea.